Lady Fatemah Trust, a UK-based charitable organization in collaboration with the Bilal Muslim Mission of Tanzania (Bmmt), hand over washrooms renovation project at Mtendeni Primary School in Dar es Salaam. The handover ceremony was held at the school ground on 1st September 2022 and had the honor of being witnessed by the Deputy Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania and Member of Parliament for Ilala, Honorable Musa Azanzungu. The ceremony was also attended by the management of Bmmt, led by the chairman Mr. Hussein Karim, Chief of Operation Brother Hafidh Mansour, Head of Tabligh Sheikh Msabaha Mapinda, and Lady Fatemah Trust representative. Others are political and government leaders, teachers, students, and other stakeholders. Speaking during the handover ceremonies, Bmmt's Chief of Operation Brother Hafidh Mansour said these two organizations believe that a proper environment has a positive impact on the development of the education sector. United Trust, charitable, na sisi washirika wake hapa Bilal Muslim of Tanzania, sisi tunaamini sana katika elimu na tumejikita nguvu zetu nyingi sana katika kusaidia mazingira ya elimu. Na hata ukiangalia hapa chini waitwa wadogo zangu wengi tumeamua kuwasaidia kuwawezesha katika elimu, kwa sababu tunaamini ukiboresha mazingira mazuri katika elimu unatoa chachu na kipaumbele kwa watoto hawa kuweza kujifunza vizuri, kupata fikra nzuri, kwa sababu wote tunajua kwamba hawa ni taifa letu la kesho. Mtendeni Primary School is one of the oldest schools in the country, built in 1934. Later in 1967 had been taken by the government of the United Republic of Tanzania, and since then washrooms had not been rehabilitated. The guest of honor, Honorable Zungu, has praised the two organizations for their contribution to this project as well as to the education sector as a whole in the country. Wapongeza foundation ya Lady Fatemah wakishirikiana na Bilal Tanzania kwa namna wanapochangia maendeleo hasa ya elimu kwenye nchi yetu. Haya mambo sio madogo. Kikubwa tumeamua kuunga mkono jitihada za Rais Mama yetu Samia Suluhu Hassan katika kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Masuala kuchangia maendeleo sio serikali peke yake. Rehabilitation was done to the wall building inside and outside, as well as the sewage system, and in general has cost about 25 million Tanzanian shillings. Khadija Jailani, a standard 7 student at the Mtendeni Primary School, while presenting the message to the guest of honor on behalf of others, has expressed her gratitude to Lady Fatemah Trust and Bmmt for their effort in improving the learning environment at their school, which currently has a total number of 1,303 students. Among them, 654 are girls and 649 are boys. Nafasi hii kuishukuru taasisi ya Lady Fatemah kwa kufanya ukarabati wa vyoo vyetu. Hii itatusaidia kuepuka magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu, kuhara na homa ya matumbo. Lady Fatemah Foundation, asante sana. Shukrani zetu ni kwako. Rajab Ngwame, Bmmt, Dar es Salaam.